Hello students. So in the previous class we started the first module of appreciating poetry. We studied some basic elements of poetry in there. Now we need to study the poetic forms, that is different types of poetries are there. Okay, so we need to study 19 poetic forms which has been given in your text. So we can see one by one. Let's begin it with lyric. It's a Greek word which means musical instrument. If we look into the poetic literature, there are three types of poetic literature. One is the lyric, narrative, which we even call as epic, and dramatic poetry. Lyric poetry, it was very much widely used during the Alexandrian period. Its main intention was to sing the song. Okay, so they created such a kind of lyrical poetry so that they can sing and go along with it. In lyric poetry, we can see the sexual desire, physical pleasure, and it is written in a very short manner, that is, it's not very lengthy. They use very simple diction കാരണം ഇത് പാട്ട് പാടാനുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ആണ് അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അവരുടെ മെയിൻ പേർപ്പസ് ഇസ് ടു സിങ് ദിസ് സോങ്. സോ പാട്ടായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് ഒക്കെയാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഓൾസോ കോൾ റൊമാൻറ്റിക് എറ ആസ് ദ ഗോൾഡൻ പീരിയഡ് ഓഫ് ലിറിക് പോയട്രി. കാരണം ആ ഒരു ടൈമിൽ അധികം റൈറ്റേഴ്സ് ലിറിക് പോയട്രി ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യാറ്. Now the second one is ode. Ode is written to address a lofty subject or idea. ഇവര് ബേസിക്കലി ലവ് ഓർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണിനെ അവരെ കുറിച്ച് പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ തിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓഡ് എഴുതാറ്. ആൻഡ് ഇതിൽ അവർ ആരെക്കുറിച്ചാണ് എഴുതുന്നത്, അവരെ ഭയങ്കര എലിവേറ്റഡ് രീതിയിലാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹൈ റാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള്, അവരുടെ മോറൽ വാല്യൂസ് ഭയങ്കര ഹൈ ആണ്. ആ രീതിയിൽ അത്രയും അവരെ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തിട്ട് അവരത്രയും ഭംഗിയിൽ അവരെ കുറിച്ച് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദർ യൂസ് ടു ബി എ ടോൺ ഓഫ് റെഫറൻസ് വിച്ച് മീൻസ് അത്രയും റെസ്പെക്റ്റോടെ അവരെ കുറിച്ച് പറയാം. ആൻഡ് എലാബറേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സ്റ്റാൻസാസ്, ഭയങ്കര എലാബറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റാൻസാസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സെന്റൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഭയങ്കര എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഫ്ലറിഷ് ആക്കിയിട്ട് ഓഡ് എഴുതാറ്. ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ഗ്രാൻഡിയർ ഇംപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇംപ്രഷൻ ആണ് വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് കിട്ടുക. ആ ഒരു പേഴ്സൺ ഭയങ്കര മോറലി ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും എലിവേറ്റഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഓഡ് എപ്പോഴും എഴുതാറ്. ഇറ്റ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈ അബ്രഹാം കോലെ. റേസ് വാസ് ദ വൺ ഹു റോഡ് പേഴ്സണൽ ഓഡ്. Now let's talk about sonnet. Sonnet നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ്. Now let's talk about sonnet. Sonnet നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് എന്താണ്. It is an Italian word which means little song. Different types of sonnet ഉണ്ട്. Petrarchian sonnet ഉണ്ട്, Shakespearean sonnet ഉണ്ട്, plus Spenserian sonnet ഉണ്ട്. And Petrarch was the first person. Petrarch ഒരു ഇറ്റാലിയൻ പോയറ്റ് ആണ്. സോ അയാളായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് സോണറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. 14 ലൈൻസ് ആണ് സോണറ്റിന് യൂഷ്വലി ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫോളോസ് എ മീറ്റർ ഓഫ് ഇയാംബിക് പെൻറ്റാമീറ്റർ. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോണറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പെട്രാർക്കിയൻ സോണറ്റ് ഉണ്ട്, ഷേക്സ്പീരിയൻ സോണറ്റ് ഉണ്ട്, സ്പെൻസാരിയൻ സോണറ്റ് ഉണ്ട്. പെട്രാർക്കിയൻ സോണറ്റിൽ ഒക്ടേവ് ആൻഡ് സെസ്റ്ററ്റ് ആണുള്ളത് വിത്ത് നോ റൈമിംഗ് കപ്ലെറ്റ്. അതിൽ റൈമിംഗ് കപ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഷേക്സ്പീരിയൻ സോണറ്റിലോ കണ്ടു ലാസ്റ്റിൽ കപ്ലെറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, റൈമിംഗ് കപ്ലെറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പെട്രാർക്കിയൻ സോണറ്റിൽ വി വിൽ നോട്ട് സീ എനി റൈമിംഗ് കപ്ലെറ്റ്. ആൻഡ് സ്പെൻസാരിയൻ ആൻഡ് ഷേക്സ്പീരിയൻ സോണറ്റ് ഇറ്റ് ഫോളോസ് ദ സെയിം സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 quatrains and a rhyming couplet. Sir Thomas Wyatt and Surrey, they were the one who brought sonnet to English language. And Shakespearean sonnet, it was printed in 1607. Sir Philip Sidney, the Astrophil and Stella, it is one of the important sonnets in English literature. Still haiku. Haiku ഒരു Japanese poetry ആണ്. And it came into literature during the 16th century. 17 syllables in a line of 5, 7 and 5 pattern. There are 17 syllables in lines of 5, 7, 5 pattern. And it expresses a single idea or thought, image or feeling.
സോ ഹൈക്കു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഒരു ചെറിയ പോയമാണ്, ജാപ്പനീസ് പോയമാണ്. അതിൽ ഒരു പോയത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജ്. കുറേ ഇമേജസോ കുറേ ഫീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഐഡിയാസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഒറ്റൊരു ഐഡിയന്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റൊരു തോട്ടിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പോയം എഴുതും. റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് ആൻഡ് W.B. ഈറ്റ്സ് ഹൈക്കൂസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Fifth one is ballad. It follows an oral tradition. പണ്ട് ഒക്കെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പാടിയിട്ട് അങ്ങ് പോവായിരുന്നു. ആ പാട്ട് ബാക്കിയുള്ള വില്ലേജേഴ്സ് കേൾക്കും, അങ്ങനെ അവർ പാടാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെയായിരുന്നു ബാലഡ് യൂസ് ടു പാസ് ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ പേഴ്സൺ. സോ ഇറ്റ് ഫോളോസ് ആൻ ഓറൽ ട്രഡിഷൻ. It was written to sing and to dance. Judas is one of the famous ballad. 13th century the first ballad ആണ് Judas. Look into English ballad, it came during the 15th century. Ballad, it is a story which is written in verse. Here we can see a single incident which is presented in a very dramatic manner, and there is no continuous narration. Here poet, he do not have any opportunity to express his emotions directly. അയാളുടെ സ്റ്റോറി എന്താണെന്ന് പാടിപ്പോവും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ അയാളുടെ ഇമോഷൻ പറയാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അയാൾക്ക് അതിലില്ല. Samuel Coleridge's The Rime of the Ancient Mariner is the best example for ballad. Next is villanelle. ഒരു Italian word ആണ് which means rural, rustic and peasant, or in another word we can call it as a pastoral poetry. Now, what is a pastoral poetry? Here we can see landscape, shepherds and the rural beauty. So that is what pastoral poetries are. Jean Passeret, a French poet, he was the one who defined what a villanelle is. He defined the characteristics and explained the characteristics of this poem. If you look into the stanzas, ആദ്യം 3-line stanzas ആണ്. അങ്ങനെ 5 3-line stanzas ഉണ്ട്, which we call as tercets, and then in the end we can see a 4-line stanza. അതിനെയാണ് quatrain എന്ന് പറയുന്നത്. Plus there will be a presence of refrain, which means repeated word or sentence. So usually by the end of the couplet we can see repeated sentences. Oscar Wilde and W.H. Auden, they wrote such kind of poetries. Seventh one is the satire. Satire, it is actually, it's a way of making fun of the foolishness of people, their weakness and their wicked nature. The person who is writing this satire, he want to make sure to show his disapproval towards the foolishness that human beings do, their weaknesses and their wicked nature. And they use irony and sarcasm in it. The main function of satire is to correct the society. സോ ഇപ്പം ഒരാൾ സെറ്റയർ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ നമ്മളെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള സ്റ്റുപ്പിഡ് ബിലീവ്സിനെ കുറിച്ച് എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുപ്പിഡ് മാനേഴ്സ്, ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് കുറേ മാനേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യും, അപ്പർ കാസ്റ്റ് വേറൊരു മാനർ ഫോളോ ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ കുറേ ഒരു ഇല്ലോജിക്കലായ കൈൻഡ് ഓഫ് വേയ്സിനെ, അതിനെയാണ് ഈ സെറ്റയറിൽ ഒരു കളിയാക്കിയ രീതിയിൽ എഴുതുക ചെയ്യുക. സോ മെയിൻ purpose is to show the people, show the readers that all these things are stupid things and you should avoid it. And there are two kinds of satire, Horatian and Juvenalian. In Horatian satire, it used to be very gentle, ഒരു funny രീതിയിലാണ് എഴുതുക, and വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it will not hurt us. Juvenalian അങ്ങനെയല്ല, it is very harsh രീതിയിലാണ് എഴുതുക, and it will be like വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് തന്നെ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു വിഷമം പോലത്തെ രീതിയിൽ ഭയങ്കര ഹാർഷ് വേർഡും ഭയങ്കര ഒരു സ്ട്രോങ് വേർഡ്സിലാണ് ഇത് ആൾക്കാരെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുക, സൊസൈറ്റീനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുക. 8th one is mock epic or mock heroic. So in classical works we can see a theory of heroes. Heroes എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് ക്ലാസിക്കൽ വർക്കിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. ഹീറോസ് they have to be very perfect, ഭയങ്കര അപ്പർ ക്ലാസ്സിനായിരിക്കണം, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോയൽ ബ്ലഡ് ആയിരിക്കണം, അതിൽ അവർക്കൊരു നെഗറ്റീവ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. സോ അങ്ങനത്തെ കുറേ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ഹീറോസിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസിക്കൽ വർക്കിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. സോ മോക്ക് എപ്പിക്കില് ആ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ്, ആ ക്ലാസിക്കൽ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ കളിയാക്കിയ രീതിയിൽ എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുക. Mock heroic work, they will put fool in the role of the hero, or they will exaggerate the heroic qualities,
and in the end it will feel like it is something like absurd. സോ ഒരു ഫൂളിനെ ഹീറോ ആക്കി പ്രസന്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹീറോനെ ഭയങ്കര എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു കളിയാക്കിയ രീതിയിൽ എഴുതുന്ന പോലെ തോന്നാം. ദീസ് ആർ ദ വേസ് ഇൻ വിച്ച് മോക്ക് epic is written. And this was very popular during the 17th century in Italy and neoclassical England. Alexander Pope's Rape of the Lock is the best example for this. Next is free verse. ഫ്രീ വേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കണ്ടംപററി റൈറ്റേഴ്സ് എഴുതുന്ന ആ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ മീറ്റർ ഉണ്ടാവില്ല, പ്രോപ്പർ ഋതം ഉണ്ടാവില്ല, റൈമിംഗ് സ്കീം ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എഴുതുക, അതാണ് ഫ്രീ വേഴ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നാച്ചുറൽ rhythm and normal poses. 10th one is tanka. It is a Japanese poetic form. It is very short in size. If we add one couplet to haiku, it will make a tanka. 31 syllables are there and it is written in a continuous line. Takuboku Ishikawa and Achitawara, they are the famous writers of tanka. 11th one is Jintishi. Jintishi, it is a classical Chinese poetic form. It follows a very rigid structure. Adinte pattern is very rigid. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ല. എത്ര സിലബിൾ വേണം, ഇങ്ങനെ ആവണം, മീറ്റർ ഇത്രയാവണം, അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഭയങ്കര റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യും. ആൻഡ് ദ തീംസ് ദാറ്റ് ദേ യൂഷ്വലി യൂസ് ഇസ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ്. 8 lines ഉണ്ട് ഇൻ 4 couplet. ഈവൻ ലൈൻസ് ആണ് റൈമിംഗ് ആയിട്ട് വരിക. എല്ലാ ലൈനും റൈമിംഗ് അല്ല, ഈവൻ ലൈൻസ് ആണ് റൈമിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. 12th one is ghazal. I think you must have heard ghazal. 11th century Persian poetic form ആണിത്. ഇത് ആക്ച്വലി അറബിക് പോയിട്രിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് കപ്ലെറ്റ്. ഈ കപ്ലെറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഷെയർ എന്ന് വിളിക്കാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 6 to 7 shares. And each share, it is a complete statement and contain an independent idea. ഒരു ഷെയറിൽ അവർക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത്, അത് ഒരു ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 സെന്റൻസിൽ അത് പറഞ്ഞു തീർക്കും. പിന്നെ അടുത്ത ഷെയർ, അടുത്ത 2 സെന്റൻസിൽ വേറൊരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ സംസാരിക്കുക. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈലി ഫിലോസഫിക്കൽ. ഇതിൽ ലവ്, സഫറിങ്, ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് വിത്ത് ഫിലോസഫി, അതൊക്കെയാണ് അത് മെയിൻ തീമായിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യുക. ഓൾ മീറ്റർ ആസ് ബേഹ. റൈമിംഗ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ഗസലിനെയാണ് കാഫിയ എന്ന് വിളിക്കുക. ആൻഡ് റിഫ്രെയിനെയാണ് റാഡിഫ് എന്ന് വിളിക്കാറ്. ജഗത് സിംഗ്, മിർസ ഖാലിബ്, ഇവരൊക്കെ ഗസൽ ഫേമസ് ഗസൽ റൈറ്റേഴ്സ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റുബായ്. അതും ഒരു പേർഷ്യൻ പോയട്രി ആണ്. ആൻഡ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ സ്റ്റാൻസാസ് ആർ ക്വാട്രെയിൻ. റുബായി, ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ അറബിക് ടേം. അറബിക്കില് ക്വാട്രെയിനെ റുബായി എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഒമർ ഖയാം ഇസ് ദ പേഴ്സൺ ഹു റോട്ട് റുബായി. 14th one, prose poetry. Write poetry in the form of prose. Prose കണ്ടിട്ടില്ലേ, വലിയ പാരഗ്രാഫ് ലൈക്ക് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും. സോ അതേ രീതിയിലാണ് അവർ പോയട്രി ചെയ്തുക, ലൈക്ക് പാരഗ്രാഫ്സ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഫോളോസ് ഓൾ ദ ഫീച്ചർ. ഒരു പോയട്രിയിലുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് റൈം, മീറ്റർ, ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച്, എവറിഥിങ് വിൽ ബി ദർ. Edgar Allan Poe and Walt Whitman are the best example that you can give for such kind of writing. Next is narrative poetry. Narrative poetry, they tell a story or they narrate an event. അതിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, പ്ലോട്ട് ഉണ്ടാവും, സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡയലോഗ്സ് ഉണ്ടാവും. 16th one is performance poetry. This was invented by Hedwig Gorski in 1970s. Also have an opportunity to enact. ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി ഓഡിയൻസ്. സോ ഒരു പോയട്രീൻ്റെ രീതിയിൽ പോയട്രി ആണ് അവർ ആക്ച്വലി അവരുടെ ഡയലോഗ് ആയിട്ട് അവർ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. അതിൽ മ്യൂസിക് ഉണ്ട്, മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, ജസ്റ്റേഴ്സ് അവർ യൂസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇന്റർനേഷൻസ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ വേഴ്സിലാണ് അവർ പറയാം. This is basically a theatrical performance. I hope these forms are clear to you. But still you got any doubt, you can ask me. Thank you.